нашем большом, очень красивом фестивале мы рады представить вам художника множества различных проектов, который работал вместе с DC Comics, Marvel Comics, Vertigo и над многими другими. Невероятно талантливый, прекрасный художник, сторитейлер Хавьер Пулидо. Мы подготовили несколько вопросов для вас, Хавьер, и первый из них: расскажите, с чего все начиналось, как вы решили посвятить свою жизнь комиксам? Well, it's okay if I have like comics all since I can remember. I always read comics in my house. We always had comics. My friends had comics too and read comics. So for me, comics is like I almost learned to reading comics. So it's like natural to me, the language of comics. And still, I before starting to study, I wanted to be a comic artist, but I really thought it would be a too difficult thing to achieve. But I studied fine arts, and then I went to Barcelona, and they have the industry, the Spanish industry of comics in that moment was located in Barcelona. So I met comic people. I could go to the Barcelona convention. So I checked the stuff, and I thought that I could really try to start to make things. So I met some people. I went to the editorial that published in that moment Marvel in Spain. And so I started to collaborate with them. I broke stuff, I broke drawings and comic pages and everything, and they started to give me work. That was the beginning of my career, yeah. Okay. Комиксы всегда были в моей жизни, они всегда были у меня дома вокруг. И я всегда любил комиксы. В основном это были комиксы британские. Именно благодаря ним он выучил язык комикса. Он всегда хотел стать художником комиксов, но не был уверен, что это будет возможно достигнуть, потому что это довольно сложно. И поэтому он изучал сначала просто искусство, высокое искусство, художественное искусство. И позже он переехал в Барселону, где, собственно, он познакомился с испанским отделением Marvel и стал на них работать, то есть добился чего-то. Okay. What about... Да, извините. Расскажите о своем вдохновении, о любимых художниках, какие оказали наибольшее влияние: комикс-художники и обычные художники, живописцы. Well, I was a big fan of the classic artists, mostly in Marvel and also in European stuff. But in American stuff, I always love Jack Kirby. And in that moment, I also love Frank Miller, who I think is the greatest storyteller in comics, in American comics. Frank Miller, you know? Yeah, that's it, of course. And in that moment, I always like David Mazzucchelli, and that kind of stuff. I like the clear storytelling and the people who can tell a story in the simplest or simpler way, you know. That's the way I see the work. Ему всегда очень нравились художники комиксов Marvel. Он очень любил Джека Кирби. Ему очень нравится Фрэнк Миллер, очевидно. Дэвид Мацукелли, в основном потому, что у них очень чистый стиль, то есть без излишних деталей, линий, очень простой, но при этом они благодаря нему могут рассказать историю. Okay.
Расскажите про своих любимых персонажей комиксов в детстве и какие любимые персонажи сейчас. Well, I always liked Spider-Man. When I was a child, it was the most popular and it's probably the best character, the best Marvel character, maybe Spider-Man. But I also always like Daredevil, you know, because of Frank Miller. And right now, I don't have any preferred character. It's the same to me, everything. Yeah. Его любимый персонаж — это Человек-паук. И помимо Человека-паука ему очень нравится Сорвиголова, Daredevil. В основном как раз из-за Фрэнка Миллера, про которого говорил ранее. На данный момент у него нет какого-то определенного любимого самого персонажа. Они все, в принципе, хороши. Хорошо. За эти годы вы поработали уже с многими, почти всеми самыми значимыми персонажами Marvel и DC, супергероики. И остались ли какие-то персонажи, с которыми вы хотели поработать, но еще не было возможности? Okay. Maybe Superman. Yeah. Это Супермен, сами слышали. Окей. Расскажите про работу в команде. Вы работали, опять же, с большинством самых значимых авторов современности. И есть ли какие-то особенности работы с автором? Где пролегает граница между работой автора и где начинается работа художника? Okay, the comic writers. Well, every time that I work with a different writer, I have to adapt. I have to learn to understand the way they develop the stories. So every time I always need, I don't know, maybe 2 issues or 3 issues until I get the way that every writer works. And once I get into the way, it's much easier for me. It's because I really, for example, in She-Hulk, around issue 3, or I got the way the writer. So for me, it was easier to think, to develop the visual storytelling of the stories. If you want to, and then I will talk about the line between story and art. Okay, no, yeah, go ahead. Каждый раз, работая с новым сценаристом, нужно находить новый подход. Нужно некоторое время для того, чтобы понять, как он работает, понять, как он думает над этой историей, как он хочет ее рассказать. Нужно несколько попыток, чтобы немного разобраться в том, что хочет от него сценарист, и, соответственно, потом уже он сможет рассказать историю именно в комиксе. So now about the line between the story, between the script and between the art. The way I see the work is comics is a visual medium, not a literary medium, it's just visual medium. It has to, the way you give the information had to do more with the graphic design than with anything else. So everything on the page is part of the drawing. The drawing, the letters, everything is visual. So for me, the way I see it, the script is not a story. When I get the script, I have to take out the story from the script.
And when I know the story, when I have my idea on the story, then I can tell the story. So if you give me one script to me and you give one script to any other artist, you will have two different comic books. So since She-Hulk, I really add a lot of stuff into that is not included in the script, because I really have a personal vision on the characters, on the story. So every time I would like to give examples, but it's going to be too long. But I really like to try different stuff, add stuff, take out stuff that I don't think it works very well. Каждый раз, когда он получает сценарий, сценарий это еще не комикс, то есть комикс это все-таки более художественный медиум, это не литература, и каждый раз, когда он получает сценарий, это еще не готовая работа, и там еще нет сюжета, готовой истории, он оттуда берет историю и создает ее сам, и если взять сценарий и дать его двум разным художникам, то получится две абсолютно разные истории. И, в принципе, каждый раз нужно находить какой-то определенный подход в работе со сценарием. Он каждый раз что-то дорабатывает, добавляет от себя, что-то убирает, что ему кажется не будет работать в этой истории. Окей. Есть ли какая-то работа, самая любимая из ваших работ, которая вызывает, может быть, наибольшую гордость? Well, I have many. I think all are the best all-around comic that I have been part of. It's probably the Catwoman stuff I did, I don't know, maybe 10 years ago or more. I think it's, the story, the way the story is told, the kind of things I tried, everything really messed very well together. I think it's the all-around best comic. And when someone asks me about some work they want to read some of my book, I usually give them that Catwoman, or I usually give them the Human Target, because the Human Target has the most complex and interesting stories too. It's more literary, less visual, but it has the most compelling stories. It was written by Peter Milligan, and he's really great. И его самые любимые работы, над которыми он, собственно, трудился, это Human Target, Человек-мишень, который писал Питер Миллиган, который, к сожалению, не смог приехать на фестиваль. И Catwoman, ран, который он рисовал после Дарвина Кука. Возможно, слышали о нем что-то. К сожалению, большую часть ответа я не расслышал, здесь ужасное эхо. Так что будем надеяться, что вы слышали. Я слышу, как он говорит в микрофон, и одновременно как картинка. Не разбери, как получается. Я сейчас решу. Okay. Right. Yeah. Because I'm talking to her. Yeah. Okay. Окей? Можете рассказать о каких-то проектах, над которыми вы работаете прямо сейчас? I cannot, sorry. Okay. No, I have been, for the last months, trying to new things for me, but just for me, not for any publisher. I'm trying to make samples with the lettering included, with a different approach to drawing, but just for me. So right now I'm talking to Marvel again, so I will be making stuff for them, but there is nothing definitive in this moment. К сожалению, он не может с нами поделиться никакой информацией. Он работает сейчас с Marvel, обсуждает с ними несколько проектов, но ничего точного он сказать, к сожалению, не сможет. Секреты. Окей. Вы прекрасный сторитейлер.
Нет ли в планах создания какого-нибудь своего авторского проекта, в котором вы бы выступили и как автор, и художник одновременно? I think at some point I will write my stuff and will make everything. But to me, every project I work on is my project. I mean, I get the story and I get the script and I tell the story the way I want to tell it. So every project I work on is personal project. You know what I mean? It's like, in this sense, for example, it's very usual in cinema that the director is not the writer. He works over another person's script, but it is the work of the director. So I feel the same way. Every story I work on, even if I don't like too much the story, I make it like if it were mine. You know what I mean? The She-Hulk stuff is, I put everything I have in every story I work on. That's it. Он хотел бы, конечно, однажды написать и нарисовать свой собственный проект, но, в принципе, он к каждому проекту, каждому сценарию, который ему дают, относится как к своему. То есть ему дают готовый сценарий, но он из него делает нечто именно свое, свой проект, и он чувствует, что это именно его работа. То есть, как пример, он привел режиссера фильма. Они же тоже не сами пишут сюжет, они получают готовый сюжет, но они подают его так, что все говорят, что это именно работа этого режиссера. И то же самое у него отношение к комиксам. То есть он из каждого проекта, который ему дают, делает что-то свое, даже если оно ему изначально не особо нравилось. Окей. Следите ли вы за какими-нибудь сериями, которые выходят прямо сейчас, и какие работы каких авторов и художников вы можете отметить за последнее время? Что? Следишь ли за какими-то сериями выходящими? Okay, I try to keep an eye on the market because it's part of my work to be aware of what's happening. But I'm not very into any stuff right now. And the last thing I read in Marvel, for example, it was the Vision miniseries. You know, Vision. That's it. But I try to follow the work of Frank Whiteley too, but I don't follow too much. I check it, but I don't follow too much stuff. I prefer mostly the indie stuff. So I am a big fan of, for example, Chester Brown, Daniel Close, that kind of stuff. I'm much into that. And I'm latterly, again, very into Hergé, Tintin. Do you know Tintin? Yeah, I'm studying that a lot. Jack Kirby always, and Tezuka. You know Tezuka? Yeah, and Tezuka too. I'm a big fan of Tezuka. I'm always trying reading new things, old things, but it's Tezuka stuff. Yeah. Он не очень, то есть он следит за рынком комиксов, но не очень следит за какими-то конкретными сериями, разве что постоянно посматривает какие-то новые работы Фрэнка Куайтли. И из последнего он разве что может вспомнить Вижена. Сейчас он снова увлекся, собственно, своими любимыми художниками Hergé, который рисовал Тинтина, и Тезука. Саму Тезука, который один из самых известных создателей комиксов Японии, один из самых первых. Что помимо комиксов служит для вас источником вдохновения? The money. I don't know. Деньги. I don't know. I like to tell stories in the comic mediums. So the stories telling the stories is the real inspiration for me, and making a living too, of course.
That's it. Желание рассказать историю вдохновляет его. Окей. Чем вы занимаетесь в свободное время, если оно, конечно, у вас бывает? Чем вы занимаетесь в свободное время, если оно бывает? I go to the beach. I don't know. I waste the time. I watch TV series. I read books. I have a life. Окей. I get drunk. You know. Хожу на пляж, читаю книги, смотрю сериалы. На пляж, наверное, хорошо на Канарах ходить. Круглый год. Окей. Можете дать какие-то советы начинающим художникам? It's not easy. Well, from my point of view, is what I have been telling, that making comics is about telling the stories. So it's important to learn how to draw, but that is easy. You can go to an academy, you can go to a school, you can learn how to draw. That is not difficult. The difficult thing is to know what is necessary in every moment to tell the story. You know, and I will, if it is for artists, you mean artists, I will tell them to read books about writing too, about script, making a script, because that way they will understand better how the stories are written. I structure, because the work is telling the story, so you have to know how a story is built if you want to tell it. Он бы посоветовал больше читать книг о том, как писать сюжет, как, собственно, подать историю. Вы можете пойти научиться рисовать в институте, то есть вы будете хорошо рисовать, но если вы не сможете рассказать историю, из этого не получится комиксы. Соответственно, вам нужно больше читать книг о том, как именно писать, подавать историю, как написать сюжет, чтобы лучше понимать о том, как это работает. Окей, спасибо. Может быть, у нас есть какие-то вопросы из зала у зрителей? Нет? Нет? Окей. В таком случае, наверное, все у нас. Да? Да. Да. Сколько примерно времени уходит на одну главу, грубо говоря? На что уходит время? На один выпуск. How long does it take to draw an issue of comics? Well, when I was drawing the She-Hulk, I had to make a comic in a month, maybe a month in a week, but it depends of the deadline. You know, when I get into the She-Hulk, because I'm not fast, so I needed help. My brother helped me on stuff, on backgrounds and everything, so I was able of making the deadlines, one comic in 1 month. I'm usually, when I worked alone, I usually need around 2 months for one comic. 1 month and a half, 2 months. На одну главу уходит примерно 2 месяца, когда он работает сам над ней. Но когда он работал над «Женщиной-Халк», у него был строгий дедлайн, ему нужно было сдавать главу раз в месяц и неделю, поэтому ему помогал его брат, он подрисовывал задние фоны и прочее. Его брат Райко Пулидо, он довольно известный художник комиксов в Испании. У нас он не издавался никогда, вряд ли его знают, но у них он довольно известный. Еще? Нет? Все? Окей, тогда... You said that you enjoy TV series, some TV shows, you know. So what TV series do you enjoy the most? TV
TV shows. TV series. TV shows. TV shows, TV series. Yeah, you yeah, mean? yeah, yeah, yeah. I mean, yeah. Yeah, we can talk about TV series. Well, to me, the best 3 TV series, the absolutely best, are The Wire. The Wire. The Wire, that's it. Прослушка. Любимый сериал «Прослушка». Прослушка. Mad Men and The Sopranos. Безумцы. Клан Сопрано. Thank you. And well, I follow different kind of series. In the last year, my preferred ones are probably The Crown. You know The Crown? About the Elizabeth, the Queen of England. В общем, сериал «Корона». That is probably the best one, The Crown. Вот это вот открытие последнего года у него стало вот такое вот прям ух. Okay. And The Young Pope. Do you know The Young Pope? Молодой папа. Yes. That is. Okay, thank you. Спасибо. Никого больше? Больше нравится работать над уже, так сказать, придуманными персонажами или создавать своих? I think it is actually easier to work with the characters that I know. For example, to me it's very easy to work with Batman or Spider-Man because I know the characters. I always have a lot of ideas to make with the characters. To me it's actually much easier. But I like also to make new characters when it is necessary. I have designed several characters for Marvel, minor characters. And it's fun too because you have to create the way they move, the way and that's fun too. So I have fun with the 2 options, yeah. Ему, в принципе, нравятся оба варианта, но гораздо проще работать, конечно же, над уже существующими персонажами, про которых ты что-то знаешь, и просто расскажешь историю. Создавать своих персонажей тоже интересно, чтобы продумать, как они будут двигаться, как они вообще будут существовать. Но он создавал разве что второстепенных персонажей для Marvel, вот над «Женщиной-Халк», когда работал. Кто-нибудь еще? Нет? Нет? Нет. Тогда, наверное, у нас все. Да? Всем спасибо.